500 US dollar. You should share experience. Chị chia sẻ kinh nghiệm. Mình Before có we ba. go to the car, we have time about 30 minutes. Share your experience about meditation. Dạ mình có 30 phút, chúng ta sẽ rời đi để thêm xem xe. Thì ba vị thí chủ mới thì có thể là nói chia sẻ gì đó. This is my first time being here for a different types of Buddhism practicing.
với lại cái điều con quý nhất là có một cái người thông dịch ở đây, tại vì gia đình con là cũng có người không có rành về tiếng Anh á. Chính bản thân con nhiều khi con nghe cả hai thì con mới hiểu hơn một chút, nên con rất là biết ơn cái việc đó. Dạ, chỉ còn 15 phút nữa cho một người. Are you working in the hospital? Chị ơi, vẫn còn. How long? Thầy As a nurse or how long? how long are you working in the hospital? And are you working as a nurse or? Yes. Yeah. It's a year. Oh yeah. So how long have you been practicing meditation? That's a very I'm not a proud practitioner because I don't think I live up to that expectation where I can feel confident to say that I practice like I'm a Buddhist or I practice meditation. But what I try my best during my work, or at my work at least, is to be present in every moment as a nurse, even though it's very challenging because as a nurse they will say it's a multitasking stressful job. But then I try to take every moment during my job as something that you mentioned, that things can change every minute or every second, which is very true in the intensive care unit setting, because the patients can either make it or crash anytime, and it's a lot of emotions. So to be back to answer your questions, I think I try to practice them as much as I can when I'm at work, to be useful for my patients and to be useful for my mental health, to be mentally strong, even though sometimes it's very hard in the beginning, because I was really attached to my patients and what happened to them. I would go home and cry, and even though it's not my fault, but I realized I've learned that it's part of life. It's part of the impermanence, and I don't come home crying anymore, but to be appreciative more of life. So are you learning meditation or not? Am I learning? Yes, online or retreat like this. This is the first time I've been to the meditation in like the traditional Oh yes. Buddhism, because before I learned more about like the breath, be present with the breath, and that helped me too. Or whenever I walk to the unit or to the hospital, or counting the medicine, or giving medication through IV or anything, or responding to a code, which is like when patient is crashing, I would use my I try to use my breath like through my nose to keep my mind calm during those intense situations. So you did not meditate in sitting position like this in the past? Rarely at home, no.
That's why I don't. That's why when people ask me how long I practice meditation, and I think it's something very hard for me to answer because I don't think I can live up to that title that I'm a true practitioner. Because I don't know, I think a true practitioner is someone who would do it every day. And in my mind, I think I do it more when I'm at work or before I go to work. I sit in my car and just take some breath before I go in. So how do you understand according to my teaching? How are you practicing in this retreat? How do I what? I'm sorry. How are you practicing now? How am I practicing now? Yes, in this retreat. What is your understanding about my teaching method? Truthfully, at first I wasn't clear what method was being taught here. However, the way you answered the question showed me that's something that I learned about myself, like right in that moment, that the way you answer was very compassionate. And because if it were me in your position, I would be a little bit impatient and say, go back and study more, but the way you answer helped me realize about my weakness, which is looking. Sometimes I would look into other people's actions more than looking into myself. So that's one thing that I learned from the retreat so far, that I think I'll try to use that for my work and in my daily life with my family and people around me. You stay in Virginia? Or where did you come from? I'm from Virginia. Oh, I do have a question for you. yes. I rarely see you smile. It's not that I'm trying to be nosy or curious, but is it like a law? Is there like a certain rule in your practice that smile is not okay? Or because when I come to the retreat, and I think the first thing that I've been trying to do was to smile at people when I look at them. But I'm just curious. I rarely see you smile. Dạ, tại vì con lần đầu tiên con tới cái pháp môn của ở đây, con không có biết là con không có biết rõ là trong giáo luật hay là gì đó, mà con thiếu sót, con không có rõ là con ít thấy Ngài cười, nên cái đó là cái sự quan sát của con. Tại vì khi mà con tới thì cái điều con đang cố thực tập là ráng nở nụ cười với một người mặc dù mình chưa gặp, nhưng mà con ít thấy Ngài cười. Thì con muốn hỏi là tại sao, có một cái điều gì đó không ạ? Have you ever
see angel smile? Um, Angel, think good. I never seen Angel. I haven't met Angel. There are two main jobs I have been doing. One is teaching meditation together with conducting meditation retreat and establishing new meditation center. I started teaching meditation continuously from 2002 till now. I started opening new meditation center from 2007 continuously till now. My teaching is not upgrading the meditator. So not normal teaching. I will teach what meditators don't understand. That's why I have been facing the problems, I have been solving the problems of the meditators all the time. Meditators mean new and old. I'm like the problem solver for practicing and teaching meditation, and also opening new meditation center are also really challenging. A lot of needed finance, permission. If there is a new center, we need resident monks, nuns, volunteer, meditators. If not, the new meditation center will not work. So that is also really challenging. In Myanmar, easy, a lot of human resource. So I already opened over 100 meditation centers in the country. Most of the centers in good location are crowded with the people or residents. Especially in developed country like this, not easy to have resident. Resident mean monks and nuns and meditator volunteer who will stay for long time. Because this is developed country, so easy to a lot of job. So easy to work for money. Not so difficult to work for merit. That's why I have been facing the not understanding, facing the problems of the meditator and also
the problems concerned with the meditation center. Problems between the meditators, between the monks, nuns, volunteer. I receive problems or difficulties nearly all the time. Therefore, I have to solve one problem after another. This is concerned with teaching meditation and opening meditation center. It will be endless. It will continue in the future, saying in the future also. Another main job is helping people, solving the problems of the people, including working peace for the country. Now Myanmar is not peaceful, fighting and killing each other. So I am working for the peace of the country by meeting with the leader, political and military leader of the country. That is besides, more and more people are in need of help for food, for medicine, for shelter. More and more refugees in the country. That's why I receive more and more requests to support them, donate them. I will use whatever I receive, donation, in the best way. I have been doing like this from 2007. 2007 is the first the Power Center appeared in Myanmar. From that time, I can help more and more people by allowing them to stay in the Power Center. I fulfill not only the resident in the center, but also people in the country. That is the reason I have been knowing or hearing the problems of the people all the time. I myself, in my side, I don't need to worry for myself, because I can accept whatever happened to me. That's why I can think for the other. I am helping one people after another or one organization after another all the time from 2007 till now. Before 2007, I was alone. That's why I cannot do a lot. I will teach like this, and I will go Armstrong, and then I will go and teach to the invited home or monastery. So not much receiving donation, so not much doing good deeds also. Because most of the problems need money to solve. Because of not having, not working, not teaching for money, for teaching only, in the past I haven't, I haven't received a big amount of money. Only when I started opening meditation center, I received more and more donation. Only when the Power Center became well known, especially for helping people, more and more donation
received concerned with the center. In this way, I can that's why from 2017 now I have been helping solving the problems of the people continuously. Till now, this worse and worse than before. Therefore, this is the main reason in my sight. Not smiling most of the time, because I have been receiving problems or bad news nearly all the time. That's why I cannot smile. Not for me, for the others. Because of practicing meditation and doing good deeds and helping people like this, no need to worry for myself. I'm safe. That's why I can do. I am doing many things for the others, for the country, for the world. Okay. Translate and then let's go. Tôi có 2 nhiệm vụ chính. Thứ nhất là tôi giảng dạy thiền tập cùng với việc mở các khóa tu giống như vậy. Bên cạnh đó là cũng mở các trung tâm thiền, và tôi đã liên tục làm như vậy từ năm 2002 đến bây giờ. Tôi bắt đầu thiền tập từ năm 2002 đến bây giờ. Tôi đã mở trung tâm Thabawa từ năm 2007 liên tục cho đến bây giờ. Trong lời dạy của tôi thì cũng có những phần không được cải tiến đến tất cả các quý hành giả thiền sinh, bởi vì không ai có khả năng giảng dạy được như vậy. Cho nên là tôi cần phải có sự giảng dạy đến những người hành giả mà họ không hiểu được về Pháp. Đó là lý do tại sao tôi cũng đang giải quyết các vấn đề liên quan đến việc thiền tập cho thiền sinh. Và tôi làm như vậy hầu hết trong suốt thời gian. Thiền sinh thì có người học trò cũ và học trò mới. Và như vậy thì tôi cũng phải giải quyết vấn đề cho họ. Và tôi trở thành người giải quyết vấn đề liên quan đến thiền tập. Bên cạnh đó thì việc mở các trung tâm thiền hoặc là các khóa tu thì nó cũng khá là thử thách đối với tôi. Ví dụ như là nó liên quan đến tài chánh, liên quan đến nhân sự. Và ở những trung tâm mới thì chúng tôi cũng cần có những người định cư lâu dài. Và như vậy thì chúng tôi cần chư tăng ni, chúng tôi cần tình nguyện viên, thiền sinh. Còn không thì các trung tâm thiền mới lập như vậy nó sẽ không tồn tại đến bây giờ. Nó thật sự là rất thử thách. Nhưng mà đối với kinh nghiệm của tôi thì nó đã trở nên dễ dàng hơn. Bởi vì tôi đã mở hơn 100 trung tâm thiền trên toàn đất nước Miến Điện. Và hầu hết các trung tâm đều khá là đông đúc. Có rất nhiều những người mới đến xin nương tựa. Có cả chư tăng ni, hành giả và có cả tình nguyện viên. Và đặc biệt ở đây, ở các nước quốc gia phát triển thì thật không dễ dàng gì cho việc mở các trung tâm thiền. Ở các nước phát triển thì hầu hết người ta có cái sự quan tâm đến công việc nhiều hơn là đi hành thiền, học Pháp. Cho nên tôi cũng đang đối diện với nhiều vấn đề liên quan đến thiền sinh, hành thiền, vấn đề liên quan đến việc mở các trung tâm thiền
và giải quyết vấn đề về thiền tập. Và bên cạnh đó thì cũng phải giải quyết các vấn đề liên quan đến những cá nhân tu học với nhau, như là mối quan hệ giữa chư tăng ni hoặc là các bạn phụng sự tình nguyện viên. Tôi nhận được rất nhiều những vấn đề cần phải xử lý khi họ sống cùng với nhau, và tôi phải giải quyết các vấn đề này hầu hết là toàn bộ thời gian. Và bên cạnh đó thì tôi phải hướng dẫn thiền tập, tôi phải mở trung tâm thiền, và như vậy thì tôi cũng làm những cái vấn đề, những công việc giống như nhau. Bên cạnh đó thì công việc thứ hai của tôi chính là công việc bảo hộ, giúp đỡ và giải quyết những cái vấn đề liên quan đến những người cơ nhở. Bên cạnh đó thì tôi cũng tham gia vào sứ mệnh hòa bình cho đất nước. Tôi làm việc cho hòa bình của đất nước tôi bởi vì nó cần thiết, và như vậy thì tôi phải dành thời gian để gặp gỡ các vị lãnh đạo, các nhà chính trị gia, và cũng như là lực lượng các vị chức sắc trong quân đội. Và như vậy thì có rất là nhiều người mà tôi cần phải gặp gỡ. Bên cạnh đó thì số lượng người cần nương tựa cũng gia tăng, và vì như vậy thì họ sẽ cần thực phẩm, họ cần nơi ăn trú ở, vân vân. Và như thế thì các vấn đề liên tục sinh khởi và cần phải giải quyết nhiều hơn. Bên cạnh như vậy thì tôi cũng nhận được những cái lời đề nghị liên tục để cần sự hỗ trợ của tôi, ví dụ như là những trung tâm cứu hộ. Và tôi đã làm cái vấn đề này từ năm 2007 tới nay liên tục. Từ trung tâm đầu tiên của Thabawa được thành lập năm 2007 tới nay thì có rất là nhiều người đã xin nương tựa, và cứ như thế gia tăng không ngừng. Và như vậy thì tôi cũng hiểu được rằng và cách thức giải quyết vấn đề cho tất cả mọi người hầu hết thời gian. Theo góc độ của tôi thì tôi cũng không cần phải làm việc cho tiền bạc làm gì. Tôi chỉ cần làm việc cho những người khác và suy nghĩ cho giải quyết vấn đề cho họ. Tôi cũng bên cạnh đó thì từ năm 2007 là tôi cũng đã bắt đầu đi khất thực, và như vậy thì đây cũng là cách để có thể có giúp đỡ nhiều người hơn. Tôi cũng được đến những nơi thỉnh cầu giống như là giảng pháp tại tư gia càng ngày càng nhiều hơn, càng có nhiều lời mời cho sự nghe pháp từ các bài giảng của tôi cũng từ năm 2007. Và như vậy tôi cũng bận rộn trong việc hướng dẫn tại trung tâm thiền và tại tư gia. Và nhờ như vậy thì tôi có cơ hội được nhận rất là nhiều những vật phẩm cúng dường, bởi vì các năng lực giải quyết các vấn đề cho mọi người. Đó là lý do tại sao tôi không những giảng dạy mà tôi còn có thể làm các loại phước thiện. Và như thế thì tôi có cơ hội được nhận được nhiều sự cúng dường hơn. Từ năm 2007 thì từ lúc mà trung tâm thiền đầu tiên được thành lập cho đến bây giờ thì cái khối lượng công việc của tôi cũng nhiều hơn. Và như vậy thì nếu như mà không có sự thiền tập như vậy thì tôi cũng không có khả năng hướng dẫn được nhiều. Và cùng với đó thì thật sự là tôi rất là bận rộn trong việc giải quyết các vấn đề cho người khác. Tôi bận rộn trong việc hướng dẫn thiền tập. Và bên cạnh đó thì tôi phải liên tục nghe rất là nhiều những tin tức, và đặc biệt là thường là tin xấu hoặc là tin không tốt lành. Đây là lý do mà tôi không thể mỉm cười, tôi không thể nào mỉm cười được nhiều. Nhưng mà bởi do có sự thực hành thiền tập, có sự giảng dạy thiền tập cũng như giúp đỡ mọi người, thì cũng không có gì phải lo lắng cho tình trạng của tôi. Tôi luôn luôn được an toàn
bởi vì tôi làm tất cả những phước thiện dành cho tất cả mọi người, cho nhiều người và ở nhiều nơi khác nhau. That's good. Con kính all the people. No. Only one car. Có một xe sẽ chở thiền sư với lại quý vị đi xem xe. Dạ cúng dường ạ, cho xe ạ. She would like to donate for buying the new car. Yes, Sayadaw. I would like to ask help from Sayadaw Yung translate for me. Dạ, kính thưa ngài và tăng đoàn của ngài. Dạ, thì từ nhỏ thì tụi con là được ba mẹ được biết đến Phật pháp mỗi ngày, từ lúc là khoảng từ 4 tuổi cho đến ngay bây giờ. Thì hiện giờ ba mẹ con và ba mẹ của em dâu con thì hiện giờ thì đang ở Việt Nam. Thì nếu mà ba mẹ con và ba mẹ em dâu con có ở đây á, thì ba mẹ con á, cũng hoan hỷ là cái tịnh tài Dana này cúng dường cho việc thiện sự của ngài. Thì hồi nãy là em con với lại em dâu con thì cái phần này là con đại diện cho ba mẹ con với ba mẹ của em dâu con xin cúng dường lên cho ngài việc thiện sự mà những việc ngài cần phải sử dụng để giúp đỡ cho nhiều người. Dạ, con cảm ơn ngài. Dear Sayadaw and Tabawa Sangha group, since we were 4 years old, my parents used to teach me, or we have the chance to be able to learn Buddhism as a Buddhist family. So this is the thing we could be able to do good deeds concerned with Buddha, Dhamma and Sangha when we were a child. So now I come to listen about what Sayadaw sharing. So on behalf of my parents, now my parents and the sister, two sisters here. There's one sister is her sister-in-law. So if our parents here, they will be happy to donate to Sayadaw directly. But now they are in Vietnam. So on behalf of them, me and our sister and also sister-in-law would be able to donate cash donation to Sayadaw, so that Sayadaw can be able to do good deeds to help other people more and more. So the donation cash is $500.